안녕하십니까. 저는 전체 세션 진행을 맡은 유네스코 한국위원회 커뮤니케이션 팀장 김영은입니다. 반갑습니다. 앞서 장관님과 방송통신위원회 위원장님 그리고 유네스코 사무총장부께서도 축하의 인사를 전해주셔서 감사드리고요. 특히나 먼 길 오셔서 저희에게 개인적 차원에서 사회적 차원으로의 미디어 리터러시 관련된 기조 연설해 주신 줄리안 세프톤 그린 교수님께 다시 한번 감사의 인사드립니다. 첫 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 모두를 위한 미디어 정보 리터러시 교육을 주제로 다양한 주체들의 미디어 리터러시 현황과 또 여러 가지 이슈를 이번 세션에서는 다뤄볼 예정인데요. 이번 세션은 경기도 교육정책원 김하미 부연구원님께서 맡아주시도록 하겠습니다. 김하미 박사님께서는 미디어 리터러시 교육, 청소년 미디어 문화 연구, 그리고 학교 내 미디어 문화 관련 많은 연구와 프로젝트를 진행해 오셨습니다. 김하미 박사님. 안녕하세요. 다시 인사드리겠습니다. 경기도 교육연구원에서 일하고 있는 김하미라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 중요한 행사에 아침부터 자리해 주셔서 감사합니다. 낯익은 얼굴들도 있고 새로 보는 얼굴들도 있고 모두 이제 미디어 정보 리터러시의 중요성에 동감하고 같이 이제 의견을 나눠주시려 오신 분들이라고 생각을 하고요. 앞서 줄리안 세프톤 그린 교수님이 말씀하신 것처럼 지금 우리가 살고 있는 디지털 사회가 개인적인 도구적인 리터러시보다는 사회를 중심에 놓고 생각하는 크리티컬 리터러시로 확장돼야 될 시대라고 생각을 합니다. 그래서 오늘의 행사가 모두를 위한 미디어 정보 리터러시 그리고 모두에 의한 미디어 정보 리터러시 사회적인 사고를 할 수 있는 자리가 될 수 있을 거라고 생각하고요. 오늘 첫 세션은 모두를 위한 미디어 정보 리터러시에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 캐나다에서 오신 미스터 매튜 존슨 그리고 푼잡 인디아에서 오신 닥터 작탈 싱 그리고 한국의 조재희 교수님께서 국내외에서 지금 확장되고 있는 미디어 리터러시가 어떤 내용, 어떤 방법 그리고 어떠한 대상으로 이루어지고 있는지를 조금 논의를 해주시려고 하고요. 앞에 팀장님이 말씀해주신 대로 이벤터스라는 앱을 활용해서 질문을 주셔도 좋고 나중에 플로어의 질문을 조금 돌릴 수도 있으니까요. 궁금하신 점이 있으면 항상 메모를 해놓으셨다가 저희와 함께 나누어 주셨으면 좋겠습니다. 그러면 첫 연사인 매튜 존슨 미디어 스마트 국장님을 소개해드리겠습니다. 미디어 스마트 같은 경우에는 캐나다에서 미디어 리터러시를 오랜 동안 지원해오고 있는 비영리 교육단체입니다. 지금은 디지털 리터러시로 확장을 해서 이야기를 하고 있는데 어떤 내용의 미디어 교육이 가능할지를 말씀해 주실 것 같습니다. 매튜 존슨 소개시켜드리겠습니다. Thank you. Thank you so much for inviting me and thank you all for coming. I'm just going to start my stopwatch so that I stay on time. So good morning, and we've already heard a tremendous amount that sets the groundwork for what I'm going to be talking about the work that we've been doing at Media Smarts in Canada to adapt media literacy to a digital context. Let me start by telling you very briefly something about Media Smarts. We are a Canadian non-profit organization, and our mission is to ensure that Canadian children and youth have the critical thinking skills that they need to understand and engage with all of the media that they use. And of course today that is primarily digital media. Even when they're consuming traditional media like television or magazines, they are doing it in a digital context. Canada has a rich and long history with media literacy. In 1988, Ontario, the province where I live, became the first jurisdiction in the world to mandate media literacy as part of its official curriculum. And as part of that program, as part of adding something that had never been taught before, there was a need to educate teachers very quickly about how they were to teach this. And teachers were given in Ontario the Media Literacy Resource Guide, containing the first key concepts of media literacy.
as their guide to teaching. I'll be coming back to those in a minute because they really form the foundation of all media literacy in Canada, and they form the foundation of our approach at Media Smarts. For 15 years now, every Canadian province and territory has included media literacy in its curriculum using this key concepts model. The key concepts were developed in Canada, but they were done based very much on work that was done around the world. And one of the biggest influences on them was Len Masterman in the UK, who identified the problem that teaching about media was much more complicated than teaching about literature because there were so many different forms, so many different media, and even within each medium there were so many different genres, so many different types. It required too much content knowledge of teachers, and it also would lead to a fractured discipline. It would lead to too many different approaches. And so that led to the development of a conceptual framework that applied to all media, and those are our 5 key concepts. What are the advantages of the key concepts model? The purpose of it is to translate all of media studies, which of course is a rich field with huge connections across the curriculum, translate it into a framework that's accessible to teachers and applicable to students. So the purpose of key concepts, first of all, is to make teachers able to develop their own media literacy activities. One of the things we do at Media Smarts, of course, is to develop educational resources like lesson plans, but our purpose is to make sure that they don't have to use our lesson plans, that they can develop their own for their own context. They give teachers and curriculum developers a common language for creating and sharing resources. So they create a common understanding across sectors of what media literacy is. Focusing on key concepts prevents resources from becoming obsolete when technology or culture changes. So of course, when we develop media literacy resources, we want them to be up to date when it comes to the references that they're talking about. But we also don't want things to be obsolete when a movie stops being popular, when a TV show gets canceled, when a video game stops being played. And so the key concepts approach makes it very easy to replace these with new examples because we're only using them as examples. And finally, key concepts provide a learning path as children mature and develop. And so we can match our key concepts to children's cognitive development, their emotional development, their moral development, and adapt our approach to communicate the key concepts and to help students explore the key concepts in ways that are appropriate to their development. And so the key concepts approach lets us teach media literacy from the very earliest years all the way to secondary and post-secondary. So what do we mean when we talk about key concepts? Well, key concepts, to meet these needs, have to fit certain requirements. They have to be fairly short and easy to understand. Not necessarily easy for students to understand, but they have to be short enough for someone without a background in media studies to understand. They have to be inarguable. They have to be something really you cannot possibly deny, and they must apply to all kinds of media. They do not reflect any political view or ideology. Because they're inarguable, because they're things that we cannot say are not true, they take away the criticism that is made frequently of media literacy, that it is pushing an ideology or a political view. And we know that that's made them tremendously valuable in the United States, where that's a frequent criticism. And finally, they must provide a lens for analyzing any media text or experience, and that is their primary purpose, that they give us a set of critical tools that we can apply to any media text. So here are the original 5 key concepts.
I'm not going to explain them all or I would be here all day, and I've already used up almost half my time, but they are fundamentally that media are constructions, the idea that somebody made a media text for a purpose, and that that media text reflects the people who made it. And from this, our other four key concepts flow, that audiences negotiate meaning, different audiences take different meanings from a text, that each medium has a unique aesthetic form, in the famous line, the medium is the message, that media have social and political implications, even when those were not intended by the creators, and indeed, the unintentional implications are often much more powerful. And finally, that media have commercial implications, that media in general were created to make money, and even if they were not, they cost money to create and to distribute, and so that influences how they're made. But these were developed, as I mentioned, in the 1980s, and in the 1980s, this was the kind of media environment we lived in, where a small number of people created and distributed media content. It was expensive to create and distribute media content, and that chain of distribution went one way. So for those of us who were consuming it, there was very little that we could do in response. We consumed it, and that was the end of it. And we also had relatively few connections with those other consumers. We were at the end of a chain, but today, thanks to digital media, we are not at the end of a chain, we're at the center of an infinite network. All of us are at the center because the network is infinite. Today, two-way interactions are the norm. Today we can connect with other consumers and we can respond, and we ourselves are media producers and broadcasters. We are all broadcasters now. And so that changes media literacy. It adds a dimension that adds new key concepts. Now those old key concepts that I was just talking about are still true. Some of them are more true than others. For instance, we used to have a pretty fair idea, a pretty clear idea of how we were paying for media. Today that's not true. We heard earlier about folk ideas. Many young people and many people in general, many adults, don't understand how they're paying for Google or Facebook or YouTube. So those key concepts are as important or more important than other, but that element of interactivity adds a new dimension, and it implies new key concepts that apply specifically to networked digital media. And that's what I'm going to spend my remaining 10 minutes talking about. So our first key concept is that very idea that digital media are networked. Just like with our first set of key concepts, all the others flow from this. There are no one-way connections. You follow enough links and everything and everyone is connected to everyone else. And that has huge implications. It used to be that the most expensive part of media production was distribution. You had to physically get the media to the consumer. That meant printing magazines or newspapers and loading them onto trucks and paying people to deliver them. It meant laying cable. It meant building transmission towers. And in Canada, to get our broadcasting across the country, that meant a huge effort for decades to get transmission towers up across the Rocky Mountains in the far north. But today, distribution is the cheapest part of it. Distribution is easy and essentially free. And so this has changed everything about our media ecology. And even experiences that feel like traditional media experiences are interactive. So when you're watching Netflix, it may feel like watching regular television. You may not be aware that when you are watching Netflix, Netflix is watching you. They are collecting data about what you watch, how long you watch, when you give up on a TV program, what you watch next, which TV programs you binge watch and which you watch just an episode at a time. They're testing different thumbnail images to see which ones you respond to. And if they think you are a particular race, they will show you a thumbnail image containing
anyone in that program or movie of your race. If there is anyone at all, even if they're only in for 5 minutes. So our second key concept that follows from this is that digital media are shareable and persistent. They're shareable for the reasons I already discussed, because sharing is the nature of digital media. Because of that, everything can be copied, everything can be searched for and indexed. And so it is trivial to make a copy, to make multiple copies. And in fact, that's what sharing is. We talk about sending an email, but we don't actually send an email. We instruct the receiver's server to make a copy of that email. Every time we send something, every time we watch something, a copy is being made, even if only temporarily. Our third key concept is that digital media have unexpected audiences. Because of that web, that network of links, we have no way of predicting who is going to see what we create. And as consumers, and as teachers and parents, we have no easy way to predict what will be seen. It's very easy to stumble upon things that were not meant for you. Our fourth key concept is that interactions through digital media can have real impact. Part of the aspect of being networked is that all digital media is interactive. Because it flows both ways, it has a stronger impact. We form more real relationships than we do with traditional media. We respond to things as though we were really there, but the cues that tell us how people feel are absent. This is something we refer to as empathy traps. The idea that when we're communicating with people online, the things that normally trigger empathy in us, facial expression, body language, tone of voice, are absent. And our fifth key concept, digital media experiences are shaped by the tools that we use. So the medium is not just the message with digital media. It actually shapes how we use it. Digital platforms reflect the biases and the beliefs of their creators, which affects our experiences and behaviors when we are using them. And we know this from research that we've done and that's been done elsewhere in the world, that the basic functions of a platform influence how we use them. If it is easy to link in a platform, people will link. If it is easy to alert people to hate speech, people will alert people to hate speech. If it is difficult, they will not. And of course, we know that most of the platforms that we use were created in a very specific context. They were almost all created in California, in the United States, by people with a particular shared political view, and nearly all white males. And this affects their lived experience and affects the question, for instance, of whether or not they were prepared for the idea that people would use these platforms for harassment. In most cases, they were not, and that's why in almost every case on social networks, attempts to fight harassment have been an afterthought. Beyond communicating these key concepts at Media Smarts, we have developed a full curriculum starting in kindergarten, that's primary or pre-primary, going all the way up to secondary education that communicates these key concepts into curriculum and lesson plans in 7 different areas: finding and verifying, ethics and empathy, privacy and security, digital health, making and remixing, consumer awareness, and community engagement. These are the areas that we have identified as being essential to media and digital literacy today and to digital citizenship. And you can see that it's not just about technical skills, and it's not just about critical thinking. It's also about helping people understand the power that they have as consumers. Because almost every platform that we use is funded by advertising. And that gives us leverage. It gives everyone leverage that we may not be aware that we have.
and community engagement. Not telling people what to do, but telling people what their rights are, telling people that they have power. We've also developed a professional development program for Canadian educators that introduces and explores these key concepts and introduces them to our resources. Again, because we know, just like it was in 1988, this is new territory for teachers, and even young teachers don't necessarily have the critical background that they need. Even if they're familiar with the technology, they may not have the critical background that they need to teach this, and so this package is part of that. And I want to end on some positive notes because these are the things that we need to communicate to our students. We need to teach them what they can do and not just place limits on them. And so we need to embrace the fact that the network nature of digital media means students can find information more quickly and easily than ever before, and they also can access the world outside the classroom. Those classroom walls don't have to be a barrier anymore. The shareable nature of digital media means that students can collaborate inside and outside the classroom. They can collaborate with one another, and they can also collaborate with remote collaborators, with people from other countries, and that they can publish their work for wider audiences. And this is hugely important. If you tell a student to do work that only you will see, they will do work that is good enough. If you tell a student to do work that their peers will see, they will do work that is good. And finally, the reality of digital media means students can access expert advice, mentorship, and feedback. Students can contribute to online communities and use online tools to communicate to their offline communities, and they can participate as full digital citizens online. Thank you very much. 매튜 존슨 국장님께서 이제 핵심 개념에 대해서 좀 말씀을 해주셨어요. 미디어 교육 하시는 분들은 대개는 핵심 개념에 대해서 좀 들어보셨을 것 같아요. 무엇을 가르치는가에 대한 문제인데 디지털 환경에서 핵심 개념을 어떻게 확장시킬 수 있는가, 그리고 그것이 학습자들에게 무엇은 어떤 의미를 가지고 있는가에 대해서 좀 이야기를 해주셨고, 그 이슈에 대해서 저희가 Q&A 때 다시 조금 이야기를 해봤으면 좋겠습니다. 두 번째 스피커를 소개해드리겠습니다. 인도에서 오신 닥터 작타 싱께서 발표를 해주실 것이고요. 발표 내용은 정보 리터러시와 연관시켜서 어떻게 하면 사용자들을 인파워링 할 수 있을 것인가, 그리고 어떤 프로그램을 운영할 수 있을 것인가에 대해서 사례를 좀 소개시켜 주시겠습니다. 닥터 싱. Very good morning. First of all, I'm deeply grateful to the organizers of this conference for giving me an opportunity to share my learning and perceptions with the participants of this seminar. I personally feel that biggest contribution of technology is that me and Elton Grizzle, program specialist from UNESCO, could work together for this paper. And another biggest contribution of technology is that the traditional constraints of space and time are not there, and real-time access and timely access to information is possible if we are competent enough and are able to pay for that information. Hence, the title of our joint presentation is eArtist, Media and Information Literacy Model, Dynamic Information Engagement and Empowerment. Dynamic, we are saying, because the nature of knowledge is dynamic, it's not static. So we cannot provide static solutions to the dynamic problems. Can you slide? Now, in the first slide, we are talking about the Mill relics, harbingers of the eArtist model. Now, relics, by relics I mean the constants of human values, ethics and aesthetics which are not changing
and variables or harbingers are the technological changes that are taking place. This conference is placed in the context of education and higher education. The purpose of higher education is creation and dissemination of knowledge. Creation is done by research and dissemination is done by offering programs at higher educational institutions. And the purpose of libraries, the basic function is to establish critical linkage. Libraries establish. So it is interpersonal communication, communication from person to person, communication from one generation to another generation. And library is a critical link for that. And the basic two functions of libraries are preservation of knowledge and access to knowledge. And education is a specific one-time process, whereas learning is a lifelong process, and its effort is to bridge the rhetoric and the reality. So reality is important, and the creation cannot be bigger than the creator. So rhetoric is only perception of the reality. Now, when we are talking of relics, it is data, information, knowledge, values, ethics, and aesthetics. So that is the base, and we are to manage the base, and we are standing on that base. And mill harbingers are feelings, thinking, actions, rhetoric, reality, and the ICTs. I must tell you one thing: everything begins with feelings, and everything ends with feeling. When this conference starts, you had feelings and expectations. When this conference is over, you will have feelings and expectations. Either you will feel good or bad. So everything starts with feelings and ends with feelings. So that is feeling and thinking. These two things are change will take place only when our thinking is changed, and our life will be beautiful if our feelings are beautiful. And then what are the learning outcomes of the mill? Media and information literacy, these are three. Number one, critical thinking, higher order skills, and then independent learning. And finally, we have to recognize the champions who are the promoters of media and information literacy. And what is the catalytic agent? That is common sense and wisdom. Common sense, when you use common sense, you don't have the time to think. Immediately there is a crisis situation and you are to find solution to that. You are driving on the road, somebody is coming, and your common sense applies you a brake. But in case of wisdom, you have time to make choices. So common sense and wisdom, these are the catalytic agents. But what is the missing link? Lack of massive timely access to quality information. That is what is needed. Information seekers are in search for massive timely access to quality information. Technology is providing real-time access. So when we are talking of superconscious mind, it tells you in anticipation what is going to happen. But when we are talking of conscious self, something is happening and it is being reported. When you are watching a cricket match, real-time access is to you. That is courtesy technology, information and communication technology. And how to address that missing link? The way out is to promotion of media and information literacy across frontiers. There should not be any boundaries. That should be across frontiers for peace and progress. We want to improve the quality of our life and work. And how we can do that? We feel that by putting our e-artist model into practice. There are many models, but those are information literacy models. I think perhaps this is the first media and information literacy model which is talking of higher order skills. And why e-artist models? Other models of information literacy like Big Six, Empowering It model, Holthaus process model, Tom Wilson's model, these are all focusing on information literacy. But we are talking of media and information literacy. The wealth of any nation is its human resource. And man comes first before the information. Information follows man. Technology follows man. I said in the beginning that creation cannot be bigger than the creator.
So MIL must focus on engaging and empowering the information seekers. Engaging by involving in the public opinion to safeguard the democracies, and empowering, developing their capabilities, competence, their knowledge base, their skill, and their attitude. That should be positive and proactive. And MIL must empower people with the ability to search, browse, and skip. We cannot force them to follow every information or every sort of technology. They have the right to skip whatever is irrelevant in their life and work. Media and information literacy must facilitate intercultural and interreligious dialogue. Because Asian countries, particularly our composite countries, there is a pluralistic culture. And if we want to increase understanding, peace, and progress, then intercultural and interreligious dialogue is the heart of the matter. And media and information literacy must counter disinformation, which is deliberate misleading of people by fake information. Misinformation can be innocently, incorrect information is being disseminated. Media and information literacy helps in obtaining sustainable development through obtaining the sustainable development goals. IFLA and UNESCO have done a lot of work in the field of media and information literacy, particularly International Federation of Library Associations and Institutions has media and information literacy recommendations, and then UNESCO has done a lot of work. MILCLIX is there, GAP-MIL is there, MILLARD, Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue is the research arm of GAP-MIL. MILLARD UNITWIN, that is MILLARD University Network, and MILLARD University, this yearbook is brought every year that reports what is happening in the field of media and information literacy worldwide, and then there it has also published media and information literacy toolkit, which has 6 documents like MIL curriculum for the teachers, MIL indicators, MIL framework, MIL policy and strategy, and policy and strategy guidelines like that. MIL Move, that is in collaboration with the Canadian University, and annual MIL Week Feature Conference and Youth Agenda Forum is held every year, and the next year in 2020 it is going to be held in Seoul, Korea. Now, Big Six model, we have browsed this model. This talks about the basic skills, the 6 task definition, define your need, then information seeking strategies, location and access of information, use of information, synthesizing that information, evaluation, etc. But that focuses on information literacy. Then this empowering it model was designed by us. It was done in 2004 in a Colombo workshop. It was funded by IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, and it talks of 8 steps while dealing with information, and the 2 arrows show, one is teacher, the role of the teacher, another is the role of the librarian. That means theory and practice must go together, hand in hand. Identify the information need, explore the sources of information, select best of the best information source, organize your information, create your document or the product or service, and present that information by publishing or sharing with others. Assess what are the gaps in that product or your document, and then apply the feedback from the people. So that is all 8, and 2 partners, active partners, the librarian and the teacher. Now, this is the e-artist model, MIL model, which is jointly discussed, developed by me and Dr. Elton Grizzle, program specialist in Paris UNESCO headquarters. The e-artist model is based on 2 things, information overload and assimilation deficit. On the internet, in the public domain, there's a lot of information deluge. We have the feeling as if we are drinking from the fire hoses. And there's information overload that leads to information stress. And how to address that? That is by assimilation of the external information or informing our tacit knowledge base with the external explicit knowledge or information which is publicly available. So that is the base, information overload and assimilation deficit.
It enables the information seekers also to engage with the issues related to information, disinformation, misinformation, fake news, and empower them to make sound choices. We are to information seeker is required to make best of the best choice to improve the quality of life and work, and for obtaining their personal goals, professional, educational, and social goals. Now, one by one, E means to explore. We are to explore our limitations, our tacit knowledge base, and to find out the information need or the gap in our tacit knowledge base, and to plug in that gap with external information. For that, we need this mill model. And assimilation is we are to integrate that information. So, what is available outside, that is information. What is available inside, that is knowledge. Because if somebody is having a heart attack, we don't take him to the library to get a book issued. We take him to the cardiologist because cardiologist has the knowledge and the experience and the confidence to treat the patient. So we are to inform our tacit knowledge base with the help of external information which is available from various sources of information to assimilate that information. And R means to reflect. We are not to take anything at the face value. We are to make critical analysis of that information, and only we are to take into our tacit knowledge base best of the best. And truncate means there are many emotional triggers and biases. We are not to be biased. Even in the citations or references, I cannot pick and choose that he is my friend, I'll take that reference. He is my enemy, I will not take that reference. There should be objectivity and there should not be any emotional trigger. And then integrate means that information which you have selected or the information seeker has selected should be integrated into the article, into the PhD thesis or whatever we are doing. And finally, we have to share that information with the stakeholders and get feedback from them. And throughout all the steps, the ethical dimension must be taken care of, because ethics is the base and aesthetics is the expression of our human values and ethics. And in all the steps, if something is not socially desirable, we should not follow that. And there should be a fair balance between this individual information behavior and the social information base. So there should be relatable. I should not compromise my freedom of expression or access to information for the cause of society, and I should not do anything which is not socially desirable. There should be relative balance. And then we are to transform the existing body of knowledge. Supposing people are dying of cancer or people are dying of diabetes, it means we don't have that knowledge. And we are to create that knowledge and we are to integrate that knowledge. We are to integrate that knowledge to correct the existing body of knowledge and to create new body of knowledge. And then finally we have to sensitize the stakeholder about the learning outcome of the media and information literacy. All these steps must inform. Social learning should be facilitated by this model. And this is the comparative study of all the models. Basically two Big Six model and the Empowering 8 model as compared to E-Artist model. The basic thing is the E-Artist model deals with the higher order skills. Analysis of thinking, evaluation, synthesis, remembering, creating, sharing, like that. Previously, me and Alton Grizzle have developed 5 laws of media and information literacy. Now, these 5 laws are directly linked with E-Artist's model. So, first law says equity, equality, and then similarly, in the first law, we are talking about the equality, and in the second law, putting knowledge to the work, because value lies in the use. If the information or knowledge is not used, it has got no value. In the second law, we are talking about freedom of expression and freedom of access to information. And in the third law, we are talking that there should not be any exclusion, discrimination, or there should not be no biases or emotional triggers. And in fourth law, we are talking about communication about the truth, not disinformation, misinformation, or any sort of fake news.
And fifth law is that learning, it's not education, it's learning, which is more important. Learning is a lifelong process, and we should learn to know, learn to do, and learn to be, and learn to live together. Learning to be is the biggest human right. I want to be Jagtar Singh, not Elton Grizzle. Elton Grizzle wants to be Elton Grizzle, not Jagtar Singh. So right to be. We should not get carried away by the colonization of our minds. We don't, information seeker, critical information seeker should not allow the colonization of mind. He should have his own thinkings and feelings. Now I have supported what we are trying to say with these three images. See, this is what Mother Nature has given to us. Calmness, serenity, and no disturbance at all. But when we move next, there is a clear study of even in the animal kingdom, this dog has the needs. His basic needs are met and he is in a state of bliss. Now see what human beings have done to the humanity. This is a Syrian girl. A photojournalist is asking her to give a smile, the girl whose parents are dead in the war. And see what humanity is doing to the human, what man has made of the man. That's why media and information literacy is very important. So in conclusion, I would like to say the biggest human, rather we would like to say, me and Elton, that the biggest human right is the right to be. There should not be any sort of boundaries, artificial boundaries. People must be liberated from the colonization of minds. And media and information literacy and the e-artists have, the model has that capacity. As Matthew was saying in his presentation, I tell you, when we read the book also reads you. When we are underlining certain parts of the book, it tells about our nature and our expectations. Similarly, when we are searching and browsing the internet-based resources and services, it means those resources and services are also studying us, ascertaining our behavior. Hence, at stake is privacy and security of the information seekers. Hence, media and information literacy for us is heart of the matter, and e-artist model addresses to that problem. And that's why we are saying that media and literacy must be placed at the core of education at all levels, starting from the base to the higher educational institutions. Thank you so much. 선생님께서 정보 리터러시에서 지금 새롭게 개발한 모델, 알톤 그리즐 박사와 같이 개발한 이-아티스트 모델에 대해서 이야기를 해주셨는데, 이-아티스트 모델 제가 처음에 제목만 봤을 때는 미술이나 예술을 하는 그런 모델인 줄 알았는데 그게 아니라 정보를 만드는 사람에 초점을 맞춰서 그 사람이 어떻게 지식을 구성해 나가고 그렇게 구성한 지식을 어떻게 사회에 반영할 수 있는가에 대해서 이야기를 해주는 되게 의미 있는 모델이라는 생각이 듭니다. 그래서 이 모델에 대해서 저희가 Q&A 때 조금 더 이야기를 나눠봤으면 좋겠고요. 그 긴 세션의 마지막 발표자인 조재희 교수님, 성황대 조재희 교수님께서 그 정보 격차와 노년 세대를 대상으로 한 미디어 교육에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 노인 미디어 교육 필요인가 필수인가 관련해서 지금 제가 수업을 막 마치고 오느냐고 지금 이제 막 급하게 왔는데요. 예, 지금 아마 네, 그래서 오늘 이제 발표를 맡게 된 다시 한번 인사드리겠습니다. 예, 조재희 교수라고 합니다. 오늘 사실 메인 주제가 저 같은 경우는
노인들이죠. 노인들의 어떤 미디어 교육에 있어서의 어떤 격차 이런 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶고요. 앞에 두 분 여사분들 같은 경우는 굉장히 중요한 원리들에 대해서 말씀을 해주셨고 저 같은 경우는 정말 디지털 디바이드, 특히 노인분들이 갖고 있는 디지털 디바이드는 어떤 게 있는가 이런 부분들에 대해서 그리고 제가 했던 연구를 중심으로 발표를 해드리겠습니다. 그래서 사실 알다시피 지금 고령화되고 있습니다. 저희 한국뿐만 아니라 많은 나라가 고령화되고 있고 그 고령화로 인해서 디지털 디바이드가 굉장히 많이 겪고 있는데요. 이건 이제 몇 가지 예를 들어드릴 텐데 여기서 한 것처럼 그 디지털 무인화 시대에 노인을 위한 나라는 없다. 이건 지금 영화관을 보여주는 건데요. 영화관 안에서 왼쪽은 지금 젊은 세대들이 다 키오스크라든가 이런 걸 이용해서 예매도 하고 그리고 표도 티켓팅도 하고 있는데 오른쪽은 노인분들이 사실 이런 키오스크에 익숙하지 않죠. 익숙하지 않다 보니까 어떻게 보면 좀 분리되어 있는 이런 모습을 볼 수가 있고요. 그리고 이 부분 같은 것도 마찬가지인데요. 키오스크 문제가 사실 그 일반 성인이나 젊은 세대에게는 굉장히 편리함을 제공을 하는데 노인분들에게는 여러 어려움을 제공할 수가 있습니다. 그리고 특히 한 가지만 예를 들자면 그 박막래 그 유튜브 인플루언서가 계신데 그분이 이제 촬영했던 비디오 중에 하나가 키오스크를 이용하는 부분이 있습니다. 근데 거기서 한 가지 굉장히 큰 문제점 중에 하나가 테이크아웃이라는 얘기가 나옵니다. 테이크아웃이라고 한국말로 써있죠. 근데 테이크아웃이라는 말은 사실 저희들한테는 많이 익숙한데 그 연령이 좀 높으신 분들한테는 익숙하지 않습니다. 포장이라는 말이 익숙하죠. 근데 테이크아웃이라고 큰 글씨로 써있기 때문에 어떤 건지 구분을 못 하십니다. 매장에서 식사 그리고 테이크아웃으로 되어 있는데 이게 뭐냐 이런 식으로 다 혼란스러워 하시죠. 그런 것처럼 사실 키오스크 하나만으로도 굉장히 어떻게 보면 디지털 격차를 볼 수가 있고요. 또 하나는 이거 한국만의 특성일 수도 있는데요. 그 온라인을 통해서 저희가 특히 이제 그 추석이나 설이 되면 예약을 하죠. 예약을 하는데 이 부분에 있어서도 사실 그 젊은 세대들이나 일반 성인들은 온라인으로 잽싸게 어떻게 보면 예약을 빨리빨리 할 수가 있는데 연령이 좀 높으신 분들은 이 부분에 있어서도 격차를 느낄 수가 있습니다. 사실 그래서 오늘 이런 어떻게 보면은 그 엘더리 피플이 겪을 수 있는 이런 부분들에 대해서 한번 말씀을 나누고 싶습니다. 그리고 이 디지털 디바이드의 어떤 이 정의를 보면 이렇게 기회 격차, 활용 격차, 그리고 수용 격차라고 나누기도 하고 근데 이보다는 이런 식으로 나누는 경우가 좀 더 많습니다. 접근이라든가 혹은 역량, 그리고 활용 격차. 그래서 접근은 액세스가 되겠죠. 맨 왼쪽에 있는 부분은 액세스고 그리고 가운데 있는 부분은 캐패시티가 되겠습니다. 역량이 되고 그리고 활용 차원이라는 것은 유틸라이제이션이 될 수가 있겠습니다. 그래서 오늘은 이 세 가지를 위주로 주로 설명을 드리려고 하고요. 그래서 좀 이따가 표를 보여드릴 텐데 표를 보여드리면 앞서서 잠깐 서술을 하자면 엘더리 피플 같은 경우는 지금 14.8% 그 토탈 파퓰레이션에서 이렇게 차지를 하고 있고 그리고 그 디지털 갭, 인포메이션 갭 서베이에 따르면은 여기 나온 것처럼 61.3% 일반 성인이죠. 일반 성인들에 비해서 61.3%의 어떤 그 디지털 인포메이션을 사용할 수 있는 능력을 보인다고 합니다. 여기서 좀 이따 표를 좀 보여드릴 텐데 그리고 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 그 정부 격차에 관련된 그 기존의 어떤 보고서를 보면 액세스하고 캐패시티 그리고 유틸라이제이션 레벨에 따라서 이제 구분했습니다. 구분했고 그리고 지금 오늘 이제 소개해드릴 것 중에 첫 번째 부분은 디지털 정보 격차 실태 조사에 따르면 상당히 지금 어떻게 보면은 그 미디어 소수자들에 대한 격차가 여전히 존재한다는 걸 파악을 할 수가 있는데요. 사실 한국은 하이퍼 커넥티드 소사이어티라고 알려져 있습니다. 가장 어떻게 보면 인터넷 연결망이 잘 확보되어 있는 그런 국가 중에 하나이고 그리고 스마트폰 보유율 또한 가장 높은 국가 중에 하나입니다. 그럼에도 불구하고 미디어 소수자들은 여전히 존재합니다. 한국 내에도. 여기 나온 것처럼 접근 역량 그리고 활용 뭐 이런 부분에 있어서 지금 보면은 접근 부분에 있어서는 많이 나아지고 있습니다. 사실 접근 부분에 있어서는 많이 나아지고 있는데 활용이나 역량 부분에 있어서는 차이가 좀 많이 나고요. 그리고 특히 이제 장애인, 저소득층, 농업인, 장노년층으로 구분된 어떤 미디어 소수자 집단 중에서도 여기서 보여주는 것처럼 장노년층에 대한 어떤 미디어 디지털 정보화 수준이 이 다른 집단이죠. 농업인이라든가 저소득층, 장애인에 비해서도 상당히 떨어집니다. 상당히 떨어지고 있고 그리고 여기서 보는 것처럼 이 보다 이제 지금 저희가 그 주목해야 될 필요는 장노년층 중에서도 이 연령대 집단 내 디퍼런스가 굉장히 큽니다. 위딩그룹 디퍼런스가 굉장히 크고 특히 70대 이상의 어떤 노년층들 분들 같은 경우는 상당히 큰 디지털 격차를 갖고 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 접근 수준에 있어서도 접근 수준 하나로 봤을 때는 어느 정도 해결이 돼 있다고 말씀할 수가 있는데 여기서 문제점 중에 하나는 여기서의 액세스는 가장 기본적인 어떤 이 인터넷 활용
그리고 기본적인 어떤 디지털 미디어에 대한 액세스지 최신 나오고 있는 어떤 서비스, 그 디지털 서비스라든가 디지털 디바이스에 대한 이런 액세스라고 좀 보기는 어렵고요. 그 기본적인 이런 인터넷이라든가 디지털 미디어에 대한 액세스는 어느 정도 해결이 되고 있는데 이 액세스를 조금 더 어드밴스드된 테크놀로지로 보면은 이 액세스 부분에 있어서 사실 디지털 격차가 존재하고 있습니다. 그리고 역량 부분에 있어서도 여기서 나온 것처럼 사실 50%, 그 장년층 같은 경우는 일반 성인을 100으로 놨을 때 50%의 어떤 이런 역량을 보여준다고 볼 수가 있고요. 그리고 마지막 활용 수준에 있어서도 62.8%입니다. 이런 모든 것들이 사실 보여주는 게 특히 이런 부분에 있어서 활용 수준에 보면 굉장히 차이가 많이 나죠. 70대 이상 같은 경우는 일반 성인을 100으로 놨을 때 27.4%밖에 안 됩니다. 이 정도로 사실 유틸라이제이션에 있어서의 격차는 굉장히 크다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이거 인플라이 하는 게 그 미디어 에듀케이션의 필요죠. 특히 엘더리 피플 같은 경우는 굉장히 많은 미디어 에듀케이션이 필요하다는 부분을 말씀을 드릴 수가 있고요. 그래서 이 부분은 한국언론재단에서 정의한 미디어 리터러시와 미디어 에듀케이션과 관련된 건데요. 여기 이제 밑줄쯤 부분을 보면 확인할 수 있듯이 에듀케이션 특히 이제 이 미디어 리터러시와 관련된 스킬을 어떻게 보면 컬티베이트 할 수 있는 이런 교육을 제공하는 게 미디어 에듀케이션하고 그리고 여기 전문가들이 많이 계시기 때문에 그런 데피니션에 대해서는 간단히 짚고 넘어가도 될 것 같고요. 그리고 유럽 같은 경우는 사실 미디어 리터러시 에듀케이션 관련돼서 굉장히 지금 어드밴스 돼 있고 디벨롭 돼 있는데 유럽 같은 경우에서 지금 이게 2016년 자료인데요. 그 EU 28개국에 관련된 이런 자료가 있는데 여기서 주목해야 될 부분이 사실 이 부분입니다. 그 어드밴스된 이런 어떤 미디어 리터러시 에듀케이션에 있어서 굉장히 디벨롭된 컨트리에서조차도 사실 여기서 보여주는 것처럼 올더 피플에 대한 연구는 그렇게 많지 않습니다. 올더 피플에 대한 연구가 그렇게 많지 않고 한국도 마찬가지입니다. 한국도 마찬가지고 좀 이따가 제가 말씀드릴 테지만 리서치도 별로 없습니다. 이번에 연구를 진행하면서 여러 기존 연구를 찾아봤는데 리서치도 적고 실제로 어떻게 보면은 좀 편향돼 있습니다. 그 교육 자체가 그 부분은 좀 더 말씀드릴게요. 그리고 크리티컬 띵킹에 대해서 주로 이제 보면 아무래도 티네이저에 대한 어떤 그 미디어 에듀케이션, 미디어 리터러시 에듀케이션에 대해서 초점을 두다 보니까 아무래도 크리티컬 띵킹이라든가 이런 부분에 대해서 굉장히 많이 초점을 두는데 제가 마지막에 말씀드릴 부분 중에 하나는 사실 엘더리 피플 같은 경우는 크리티컬 띵킹에 대해서 어떻게 보면 교육하는데 어느 정도 한계가 있습니다. 한계가 있고 그 부분은 사실 오랜 세월 동안 이미 특정 가치관을 갖고 살아오셨기 때문에 크리티컬 띵킹을 해서 어떤 뷰포인트를 완전히 바꾼다든가 혹은 뷰포인트를 뭐 디벨롭 시킨다든가 이런 부분에 있어서 어느 정도 한계가 있다는 점 미리 말씀을 드리겠습니다. 그래서 요거는 어떻게 보면 한국 미디어 교육에 있어서 약간 편향성이라고 볼 수가 있는데요. 한국 미디어 교육의 가장 큰 강점 중에 하나는 정부 주도로 진행되는 경우가 많기 때문에 굉장히 어떻게 보면 빠른 변화에 빠르게 대처를 하고 그리고 큰 이슈가 있을 때 그때그때 굉장히 유연하게 대처를 합니다. 그런 강점이 있는데 반면 여기서 보여주는 것처럼 좀 편향성이 있습니다. 편향성이 있다는 게 이 컴퓨터 교육에 굉장히 많이 초점을 두고 있기 때문에 사실 정보화 교육이죠. 한국어로 했을 때 정보화 교육 그리고 인포메이션 리터러시 이쪽에 지나치게 초점을 두기 때문에 사실 인포메이션 리터러시보다 어떻게 보면 디지털 미디어 리터러시 이런 쪽으로 지금 현재 다미넌트한 이런 미디어 쪽에 초점을 두는 부분은 좀 약하지 않나라는 이런 부분이 있고요. 그 이유는 아무래도 추후에 말씀드리겠지만 거버넌스의 어떤 부재라든가 이런 부분에 있어서 어떻게 보면 단기간 내에 성과를 달성해야 되는 이런 커리큘럼으로 짜다 보니까 아무래도 이 정보화 교육 쪽보다는 치중돼 있다는 이런 걸 보여드리고 싶었고요. 그리고 그래서 이제 리미테이션이 세 가지를 말씀드릴 텐데 첫 번째는 리서치가 적습니다. 리서치가 적고 저희 팀에서 이렇게 찾아본 바로는 몇 개 안 됩니다. 그 노인에 대한 미디어 리터러시 관련된 연구가 몇 개 안 되고요. 그리고 두 번째 같은 경우는 이 이론과 프랙티스죠. 티오리하고 프랙티스를 함께 이렇게 적용한 연구가 많지 않고요. 그리고 세 번째는 방법론적으로 봤을 때 정책 연구나 이런 연구는 좀 있습니다. 서베이라든가. 근데 직접 어떻게 보면 시범 수업이라든가 아니면 직접 현장에 나가서 파악해내는 이런 연구는 좀 부족하다고 볼 수가 있습니다. 그래서 올해 진행된 연구인데요. 노년층 미디어 교육 활성화 방안을 한국언론진흥재단의 지정과제로 이번에 진행을 하면서 여러 가지 이제 인사이트를 좀 파악할 수 있었고요. 그 부분에 대해서 오늘 주로 소개를 하려고 합니다.
그래서 여기서 나온 것처럼 그 Revitalization Plan for Elderly People Education이라는 이런 주제를 갖고 저희가 이제 분석을 하고자 했고요. 그 접근을 했고, 그리고 방법론을 시간 관계상 이제 좀 빨리빨리 넘어갈 텐데요. 그 방법론을 말씀드리자면 5가지 방법론을 썼습니다. 그래서 전문가 자문을 10분한테 받았고, 그리고 리서치 전문가입니다. 그리고 15분의 그 미디어 교육 강사분들과 그리고 유관기관 종사자분들로 해서 FGI를 실시를 했고, 그리고 7분의 엘더리 피플에 대해서 FGI를 실시를 했습니다. 그리고 서베이를 실시를 했고, 그리고 중요한 것 중에 하나가 시범 교육을 실시를 했습니다. 그래서 시범 수업이죠. 그래서 파일럿 클래스를 실시를 했고요. 이런 5가지 방법을 통해서 데이터를 수집을 해서 인사이트를 끌어내고자 노력을 했습니다. 그래서 이렇게 2군데의 그 서울노인복지센터와 서울시립강서노인 종합복지관이 2군데에서 실제 시범 수업을 진행을 했고, 저희 그 팀원 중에 한 명이 미디어교육 강사이고 실제로 수업을 진행하면서 파티시페이션 옵저베이션 방법을 써서 인사이트를 끌어내기 위해 노력을 했습니다. 이거는 저희 포스터였고요. 모집을 하기 위한 포스터였습니다. 포스터였고, 그리고 방법론은 그라운드 티오리를 써서 근거 이론을 써서 분석을 했고, 3가지 오픈 코딩, 액츄얼 코딩, 셀렉티브 코딩이라는 3가지의 코딩 기법을 활용해서 분석을 했습니다. 주요 파인딩을 말씀을 드릴 텐데요. 첫 번째는 한국 미디어 에듀케이션의 강점과 약점, 이런 부분들에 대해서 저희가 여쭤봤고, 그리고 강점은 여기서 나온 것처럼 좀 전에도 말씀드렸지만 굉장히 빠르게 대처합니다. 그리고 정부 주도이기 때문에 굉장히 빠르게 대처하고, 그리고 가장 강력한 것 중에 하나는 미디어 교육 강사분들의 퀄리티라고 볼 수가 있습니다. 굉장히 높은 퀄리티의 강사분들이 지금 미디어 교육에 힘쓰고 계시고요. 그리고 여기서 나온 것처럼 미디어 에듀케이션에 대한 관심이 좀 증가하고 있습니다. 특히 미디어 교육 지원법이 계속 발의되고 있죠. 발의되고 있는데 아직 이제 받아들여지지 않고는 있는데, 그 이후에 사실 계속 어떻게 보면 미디어 에듀케이션에 대한 그런 관심이 증가하고 있고, 아까 말씀드린 것처럼 다양한 차원에 있어서의 디지털 디바이드가 존재하고 있음에 대해서 많은 단체에서 사실 노력을 많이 하고 있어서 미디어 에듀케이션 자체에 대한 관심이 굉장히 증가하고 있다고 볼 수가 있습니다. 그런데 리미테이션이 몇 가지가 있는데요. 그 중에 이제 몇 가지만 말씀을 드리자면, 아까 말씀드린 것처럼 정부와 교육에 지나치게 초점을 두고 있다는 첫 번째 부분이고, 2번째 부분은 이제 버지터리 이슈 때문에 단기적인 교육이 진행이 되고 있습니다. 이 부분은 상당히 큰 문제인데요. 장기적으로 뭔가 이렇게 추구해야 될 장기적인 목적과 골이죠. 목표를 가지고 추진을 해야 되는데 단기적으로 진행이 되다 보니까 이런 목적을 달성하기 좀 어렵다는 부분이 있고요. 그리고 인스트럭터를 매니지하는 어떤 기관이라든가 이런 부분이 좀 부족합니다. 그리고 그 다음 부분이 굉장히 어떻게 보면 어려움 중에 하나인데, 아무래도 정부기관의 정부 지원을 받고 진행을 하다 보니까 어떻게 보면은 성과를 내야 될 수 없는 이런 상황이 있습니다. 그렇다 보면 성과를 빨리빨리 낼 수 있는 커리큘럼으로 어떻게 보면 좀 좁혀지기 때문에 이런 부분이 좀 문제라고 볼 수가 있고요. 그리고 몇 가지 이제 강조하고 싶은 부분이 있는데, 시간 관계상 마지막 파트 부분을 좀 강조하고 싶은데요. 한국 미디어 교육에 있어서의 어떻게 보면 좀 약점 중에 하나는 이 생애 주기별 교육이죠. 생애 주기별 교육이 이루어지는데 좀 한계가 좀 있다. 지나치게 좀 청소년에 좀 초점을 많이 두고 있고요. 그리고 청소년이나 미디어 소수자에 초점을 두고 있는데, 사실 성인에 대한 미디어 리터러시 에듀케이션도 필요합니다. 근데 성인에 대한 미디어 리터러시 에듀케이션 부분은 사실 지금 관심을 많이 못 받고 있는데, 생애 주기별 이런 부분이 좀 더 강화돼야 될 필요가 있다는 부분을 말씀드리고 싶고, 그래서 이거는 어떻게 보면 일종의 비시어스 서클이 될 수가 있는데요. 그 거버넌스, 어떻게 보면 이 미디어 에듀케이션을 할 수 있는 거버넌스의 부재로 인해서 파이낸셜의 어떤 그 불확실성이죠. 그러다 보니까 퍼포먼스 베이스 커리큘럼이 생기고, 그래서 결국에는 이제 미디어 에듀케이션 자체에 대해서도 네거티브 방면이 나오지 않나 볼 수가 있고요. 그리고 거의 이제 시간이 다 돼가는데요. 이 부분이 이제 저희가 노인과 관련돼서 찾은 메인 포인트인데, 메인 포인트 중에 제일 중요한 부분 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 노인에 대한 인식, 그리고 노인 미디어 교육에 대한 인식 변화가 좀 필요하다고 생각이 듭니다. 그래서 여기서 보면은 사실 노인에 대한 어떤 인식, 바이어스된 이런 이미지로 지금 그려지고 있다는 점, 이 부분이 극복돼야 될 필요가 있고요. 2번째는, 그리고 3번째가 굉장히 중요한 부분 중에 하나인데, 저희가 이제 진행을 하면서 FGI를 진행을 하면서 사회복지센터죠. 사회복지센터에 참여하는 부분에 있어서에 대해서 바이어스가 있을 줄 몰랐는데
선입관이죠. 선입관이 있으시더라고요. 그래서 60대는 왠지 가면 안 될 것 같다. 이런 식으로 좀 생각하시는 분들이 좀 있으시고 그래도 70대는 넘어야 가야 되는 거 아니냐. 근데 대부분은 미디어 리터러시 에듀케이션이 사회복지센터라든가 이런 센터에서 진행이 되거든요. 근데 애초에 이런 센터에 가는 것 자체에 대해서 약간 선입견이 좀 있으셔서 그런 부분에 대한 어떤 극복이 좀 필요할 것 같고요. 그리고 두 번째로 강조하고 싶은 부분은 그 맞춤형 교육이 필요합니다. 이거는 아까 말씀드렸다시피 그 위딘 그룹 디퍼런스가 굉장히 큽니다. 60대, 70대, 80대의 차이가 엄청나게 크기 때문에 맞춤형 교육이 필요하고 찾아가는 교육이 필요한 이유는 디세이블드된 분들이 많이 있습니다. 많이 있고 그리고 가고 싶은 마음이 있는데 못 가시는 분들이 있습니다. 이런 분들에 대해서는 찾아가는 교육이 필요하고요. 그리고 맨 마지막 부분은 이제 세대 간 교육이 필요하다. 사실 FGI를 하면서 놀란 것 중에 하나는 굉장히 젊은 세대와 소통하고 싶어 하십니다. 소통하고 싶어 하시고 그래서 기회만 된다면 이런 기회만 된다면 얼마든지 적극적으로 참여해서 소통하고 싶다라고 말씀하셨고요. 그리고 이게 마지막 포인트인데 일단 수업을 진행하면서 느꼈던 부분 중에 몇 가지가 있는데 그 중에 이제 몇 가지만 말씀드리자면 특히 그 뉴트럴한 스탠드 포인트를 유지를 해야 된다. 이 부분은 사실 아무래도 그 오랜 세월 동안 이렇게 뷰 포인트를 가지고 살아오셨기 때문에 너무 편향된 발언은 굉장히 민감하게 반응을 하셔서 그 뉴트럴한 스탠드 포인트를 유지해야 된다. 그리고 마지막 이 부분을 강조하고 싶은데요. 그 피지컬 스트레스에 굉장히 민감하실 수 있기 때문에 피지컬 스트레스를 미니마이징하는 방향으로 진행을 해야 된다고 말씀드리고 싶고요. 그래서 저희가 이제 찾은 주요 내용은 책자로 정리가 되어 있는데요. 이런 부분들이 있고요. 예, 시방 강의사 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나오기도 전에 먼저 들어가셔가지고 제가 뛰어나오느라 좀 시간이 걸렸습니다. Q&A로 바로 연결을 시키도록 하겠습니다. 연사 여러분께서는 앞에 강단으로 나와주시기 바랍니다. 네, Q&A 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 제가 아침에 처음에 안내를 이벤터스로 질문을 주십사 부탁을 드렸는데 질문이 없을 줄 알았거든요. 그래서 열심히 질문을 만들고 있었는데 질문이 계속 쏟아지고 있어서 여러분들께서 주신 질문으로 되게 많은 이야기를 나눌 수 있을 것 같은데요. 일단은 이벤터스 통해서 주신 질문으로 먼저 다 그 질의응답을 진행을 해보고 그 이후에 혹시 플로어에서 추가로 질문하시고 싶은 부분이 있으면 질문을 더 받아서 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 세션에서 모두를 위한 미디어 정보 리터러시를 이야기할 때 디지털 사회로 변화하면서 어떤 고민들을 우리가 해야 되는가 또 어떤 차이가 있는가에 대해서 이야기를 많이 해보게 된 것 같아요. 그래서 매튜 존슨께서는 이제 디지털 리터러시의 키 컨셉에 대해서 이야기를 해주셨는데 질문이 들어온 거 하나를 먼저 Matthew, this is a question for you. 그 교육으로 디지털 리터러시의 핵심 개념 지금 말씀해주신 5가지가 교육으로 어떻게 연결되고 있는지에 대해서 궁금하다라고 말씀을 주셨거든요. Well, we've been very fortunate, as I said, that in Canada, the key concepts, the original 5 key concepts, were developed when media literacy was first introduced into the curriculum. And so across the country, media literacy curriculum is based on those key concepts. With digital literacy, it's a little bit different because it really, in most provinces and territories, still hasn't been introduced into the curriculum. And so what we use them for is we use them to find connections between digital literacy and existing curriculum. And so, for instance, the issues that, or the key concepts that touch on interpersonal relationships often are a good fit with health curriculum, which will frequently have expectations that connect to bullying or to romantic relationships or sexuality.
The key concepts that are more about information often connect well to language classes, to social studies classes. The ones that are about active citizenship connect to social studies and civics classes. And so in fact, a big part of what I do is going through the 11 provinces and territories curriculum documents every year to find new and updated curriculum, and whenever we bring out a new resource, we match it to the existing curriculum across the country, because we know it's a challenge for teachers. In addition to their lack of familiarity and their lack of confidence with digital media, it's a challenge for them often to find space in the curriculum for that, and even for media literacy after all this time. And so everything that we can do to show them that it is in the curriculum, even if it's not media or digital literacy by name, is something that we know makes it more likely that it will get to students. 지금 매티 존슨께서 말씀해주신 것처럼 지금 우리나라에서도 미디어 정보 리터러시를 학교나 그 공교육에서 소화하려고 할 때 기존의 커리큘럼하고 연결 지점을 찾으려고 노력을 하는데, 디지털 리터러시 핵심 개념 같은 경우에도 그렇게 연결 지점을 찾아서 제안하는 것까지가 이제 미디어 스마트의 일로 이야기를 해주셨습니다. The second question. 두 번째 질문이 어떤 게 들어왔냐면, 그 디지털 리터러시 키 컨셉에 대해서 말씀해 주셨는데 그 부분들을 어떻게 개발하게 되셨는지, 어떻게 이렇게 정하게 되셨는지에 대해서 질문이 들어왔거든요. Well, as I say, the original key concepts were developed 30 years ago now. They were developed by a number of people, some of whom were involved in the founding of our organization, but they predate us. And they were developed on a range of ideas from media and communications theory. With digital literacy, where that came from actually was from the development of that professional development resource, where we were very fortunate that we had funding from the federal government. And I should mention, we're not directly funded by our federal government, but we do occasionally get funding for specific projects. And we had funding to actually go in person to teacher education programs across the country and teach them how to teach digital literacy. And so in doing that, I really had to think about what were the essential things that they needed to know. And of course, I typically would only have 2 hours to cover all of digital literacy. So I knew that just showing them our material wouldn't really prepare them for developing their own resources, or even for customizing our resources to their own contexts, because I was talking to kindergarten teachers, I was talking to high school teachers, I was talking to teachers in the far north. So I realized we needed to update those original key concepts. Again, they remain totally relevant, but there were so many aspects of digital media that they did not cover. It was very hard to look at things like privacy, to look at things like cyberbullying, even things like information skepticism in the modern context. It was hard to make our approach to those fit within those original key concepts. And so I realized that we needed to respect the fact that the environment, the media ecosystem had changed, and that was again that original key concept that digital media are networked, and then it was a matter of working out the 4 implications of that, and then making sure, as I said, that they met those characteristics of a key concept, that really they were all things that were short and easy to understand. They were all things that would apply throughout a child's development. They were all things that were inarguable, that really that you couldn't question, and that they did not have an ideological or a political bent to them. Because even in Canada, we know that when something is seen as representing one or another political view, there's going to be resistance to implementing it in the classroom. 질문에 답이 되셨는지 모르겠는데, 미디어 스마트에서 디지털 리터러시 교강사 연수 프로그램을 진행을 하셨는데, 그 교강사 연수 프로그램을 개발하면서 이제 키 컨셉도 같이 개발을 하게 된 그 절차에 대해서 말씀을 해주셨습니다.
물어보고 싶은 질문이 되게 많으실 것 같은데 일단은 이벤터스 통해서 들어온 질문 먼저 다 드리고 그 다음에 플로어로 다시 열도록 하겠습니다. 매튜 존슨이 이야기한 것처럼 이제 인포메이션이란 정보라는 것 자체가 지금 많이 변화하고 있는데 닥터 그 박사님 교수님이 말씀해주신 정보라는 것이 어떻게 바뀌고 있는가, 정보라는 것이 감정이 되게 중요하고 정보를 만들어내는 사람이 중요하고 정보를 비판적으로 보는 능력뿐만 아니라 그것을 자기가 만들고 사회로 내보내는 능력까지 중요하다라는 것을 이 아티스트 모델을 통해서 좀 말씀해주고 계신데 그 정보가 어떻게 바뀌어가고 있는지 디지털 미디어 환경에서 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 싶습니다. Thank you. First of all, let me say that media and information literacy is the umbrella term. Digital literacy is just one part of that. I tell you, when we are talking about it, we talk about the context, content, container, so format. When we are talking about digital literacy, it is a format-based thing. Whether it's a book or a library. See, you call it traditional library, automated library, digital library, virtual library, hybrid library. Library is the key concept. You talk of book or e-book. Book is the key concept. So when we are talking about the information, first of all, let us clear what the concept of information is. There's a difference between news and information. So what is the supply side? What is the push technology? That is what the producer is doing. But he is pushing towards the. But it is the pull. Information is highly personal. It varies from person to person, place to place, and time to time. When we are talking about this information here, lot of information overload is there. As knowledge is dynamic, similarly information is becoming dynamic. Thus, the gap between happening and reporting is reducing. When you are watching cricket match, when you are watching something is happening, you are having the real-time access. But it's not the real-time access. I'm not interested in the cricket match. I'm not interested in anything else. I'm interested in timely access to information. So that is the pull technology. I don't want real-time access. I want timely access to information. Information should be available to me when I need it. It should be relevant. It should be quality information. So that is information. See, I can say the lines of ST Colleges, water everywhere, but not a drop to drink. Lot of information pollution is there. I am in search of relevant information. So media and information facilitates that information. Now, how to address? See, this e-artists model is, I've already told in my presentation, this is a higher order skills. See, evaluation, first of all, we should be, I must know what I need. What is my need? If I'm not sure about, then we are talking about the sources of information, then I'm about the terminology related to. If I'm not able to see the difference between the data, information, knowledge, big data, this is terminological turmoil to confuse the people. Otherwise, information simply there is some gap in my knowledge, tacit knowledge base. I want to plug in that gap. And from where that information is coming, the basic thing is what is available, where located, and how to get it. So media and information literacy facilitates, empowers people to get relevant quality information to obtain their personal, professional, social, and these educational goals. So e-artist model facilitates her analysis, breaking the things into parts, breaking your information need into parts, then to know about the best of the best sources of information, get that information, then synthesize that information, create the document, whether it is your PhD thesis or anything else, whether your keynote address, whether your PPT you have to prepare, but then you have to present it and get the feedback and questions, and then to assimilate that, and then again to you have to either correct the existing body of knowledge or to extend the knowledge. And the basic purpose is, what is the purpose of life? Peaceful coexistence. That is possible by intercultural and interreligious dialogue. For that, media and information literacy is important, whether it's critical information literacy, whether it is digital literacy, these are all parts of, because there is a symbiosis between information and communication.
Technology is simply a tool, format. If my body is not there, where will be the soul? If the container is not there, where will be the information? So instead of focusing on the format, I know that the digital literacy is very important, but it's not above. We cannot superimpose it on media and information literacy. And eArt, its model addresses to that need. And I have my joint author, Elton Grizzle. Would you like to add something? He is happy. Thank you very much. 이아티스트 모델을 이야기할 때 그 인포메이션 리터러시나 이아티스트 모델을 이야기할 때 정보가 그 빨리빨리 접하는 게 중요한 게 아니라 내가 필요할 때 접하는 것, 그리고 내가 원하는 지식을 만들어가기 위해 정보를 접하는 것이 중요하다. 사람 중심으로 생각하는 것이 그 닥터 싱의 그 논조인 것 같다라는 생각이 들었고요. 그래서 질문에 디지털 소스에 관련된 인포메이션만 다루는 것이냐라는 질문도 있었는데 It's a short question. Are you only dealing with digital information or I'm talking about information. Information will come from analog sources or digital sources. When we are talking about sources of information, these are human sources of information. Now it is the interaction between the humans. So first is human source. Now when there's excessive overload, then we record it and disseminate it. Then it will go into a format. That format will be analog or digital. So wherever that information is located, media and information literate seeker must know what is available, where it is located and how to get it. Media and information literacy or e-artist model facilitates that. So both analog, digital and human sources of information are equally important. 이제 시간 관계상 조재 교수님께 질문을 넘겨야 될 것 같은데요. 다양한 교육 주체 중에서 교수님께서 노인 미디어 교육에 관심을 가지게 된 이유가 궁금하다라고 질문이 들어왔습니다. 네. 네, 일단 저 같은 경우는 사실 그 장애인에 대한 연구를 좀 많이 진행을 했고요. 그래서 미디어 소수자 중에서도 원래는 장애인에 대한 연구를 많이 진행하고 특히 그 피지컬 디서빌리티를 가지고 계신 분들, 그 지체 장애인들이죠. 대한 연구를 진행을 했었는데 지금도 사실 정신장애인들에 대한 연구도 같이 진행을 하고 있고 노인에 대한 어떤 그 타겟을 하게 된 이유는 뭐 여러 가지가 있는데 그 중에 하나는 제가 이제 그 거주 지역이 사실 그 고향이 충북 음성으로 굉장히 시골입니다. 시골이라서 거기서 제가 목격한 것들이 좀 많이 있습니다. 사실 그 엘더리 피플만 거의 사시고 저희는 이제 굉장히 조그마한 마을에 사는데 엘더리 피플만 거의 사시고 그분들을 이렇게 보면서 어떻게 보면은 디지털 미디어를 활용을 거의 못 하세요. 그 특히 저희 이제 그 동네에 계신 분들 같은 경우는 거의 못 하시고 스마트폰 같은 경우도 거의 이제 가지고 계신 분들도 계신데 안 가지고 계신 분들도 많이 계시거든요. 그래서 제가 이제 직접 그렇게 어떻게 보면 가까이에서 보다 보니까 관심이 간 거고요. 그래서 그런 이유도 있었고 그리고 미디어 소수자에 대한 연구를 진행을 하다 보면 그 여러 집단들이 있습니다. 아까 보여준 것처럼 여러 집단들이 있는데 그 중에 어떻게 보면 지금 미디어 리터러시에 있어서 가장 큰 격차를 보이고 있는 집단이 또 노인이기 때문에 그래서 연구에 대한 관심사 이 부분도 사실 거기서부터 나오게 됐습니다. 시간이 많지 않은데 질문들이 상당히 많아요. 한 가지만 더 드리면은 노인 세대가 미디어 교육을 받은 후에 그 분야에서 좀 주도적으로 기여를 할 수 있게 되는 게 좋을 것 같은데 그렇게 교육적으로 도와줄 수 있는 방법이 무엇이 있을지에 대해서 질문이 들어왔습니다. 사실 그 부분 굉장히 중요한 부분인데요. 저희가 이제 그 처음에 아까 말씀드렸을 때 위딩 그룹 디퍼런스를 말씀을 드리면서 노인분들 중에도 굉장히 미디어를 잘 활용하시는 분들이 있습니다. 이미 잘 활용하시는 분들이 있고 그리고 어떤 분들은 사실 앱도 이제 못 갈아서 그걸 도와드려야 되는 분들도 있고 이런 격차가 있는데 근데 어떻게 보면은 좀 전문성 있게 갈 수 있는 이런 이 맞춤형 교육을 하다 보면 단계별 교육이겠죠. 단계별 교육을 하다 보면 전문성을 어느 정도 갖출 수가 있습니다. 그리고 그 이번에 이제 수업 내용이 아까 시황에서 말씀 못 드렸는데 그 비디오 프로덕션 관련된 거였습니다. 그 스마트폰을 활용해서 비디오로 이제 프로덕션을 만들어서 이제 본인의 어떤 영상 편지를 쓰는 이런 거였는데 퀄리티가 생각보다 높습니다. 퀄리티가 생각보다 높고 그리고 생각보다 잘 따라오십니다. 그 어느 정도 이렇게 수준이 올라오기 시작하시면 잘 따라오시기 때문에 전문성이라는 측면에 있어서 미디어 교육을 이제 단계별 다 모든 분들에게 그렇게 맞추기는 좀 어렵고요. 근데
근데 심화 단계로 구분을 해서 그렇게까지 가면은 사실 전문성을 어떻게 도모하는 데도 이렇게 도움이 많이 될 테고, 근데 그게 중요한 게 뭐냐면은 그냥 전문성에서 끝나는 게 아니라 그냥 취미생활로 끝나는 게 아니라 거기서 조금 더 어떻게 보면 직업까지는 모르겠지만 그렇게 보다 많은 이제 전문적인 활동을 할 수 있는 데까지도 이어질 수 있기 때문에 그런 이 단계별 교육 그리고 심화 교육까지 차근차근히 올라갈 수 있게. 근데 이게 단기적으로 자꾸 끝나니까 이게 안 되고 있는데 차근차근히 올라갈 수 있게 한다면 많이 효과가 있을 것 같습니다. 시간이 얼마 안 남았지만 플로어로 좀 질문을 돌려보고 싶습니다. 질문 있으신 분 혹시? 자기소개와 함께 질문 부탁드립니다. First, I'm a student of Hanyang University and a major in the technology of education. I especially have been interested in news media, and my question is to Matthew Johnson. So, I especially have been interested in news media. In my opinion, it must be important to teach about critical thinking on news, so that students would not accept all the information thoughtlessly. So my question is there any news literacy education in Media Smart? In what way is news literacy education being conducted? So yes, we've been covering news as a medium really for as long as we've been around as an organization. Obviously, in the last few years, we have adapted that to the digital environment. So in fact, we just, a month ago, released a new resource called Break the Fake, which is available on our website. And it is actually one of our first resources that is intended for general audiences. It does have lesson plans that connect it to school curriculum, but it's also intended for people of all ages. And it teaches 4 simple steps that people can use to verify information that comes to them on the internet, whether it's coming to them directly from a news source, whether it's coming to them through social media or through an aggregator news source. That's really what we consider the front line of news literacy, and it also touches on the ethical obligation that we have to be sure information is true before we share it. Because, as I said earlier, we're all broadcasters now, not just consumers. And of course, we also have material on the website that looks more deeply into looking at news sources in a critical way, because we know that that's still important, but we do know also that in the digital environment, there's now a new front line where often we don't even know where news is coming from. And so we have to take steps to verify it that we didn't have to even 10 years ago. 보안에 대해서 말씀을 해주셨는데 질문에 답이 됐을까요? 시간이 다 됐다고 하셔서 마지막으로 질문 하나만 받고 싶습니다. 혹시 이 질문은 꼭 하고 가야 속이 좀 시원하겠다 하는 질문이 있을까요? 시간이 없다고 말씀드리니까 질문하기가 좀 어려우실 것 같다는 생각이 드는데요. 없으실까요? 아, 네. 경인교육대학교 정현선입니다. 저 자탈싱 박사님께 여쭤보고 싶은데 그 밀 프로젝트들이 이렇게 굉장히 확산해서 잘 이렇게 운영되고 있다는 생각이 드는데 사실 전문가 입장에서도 그거를 들어본 지가 사실 그렇게 오래되지 않았고 이제 유엔의 이제 어피셜 랭귀지가 한 5개 언어로 한정되다 보니까 이렇게 그것이 전 세계적으로 도달되는 데는 좀 어려움이 있지 않을까 하는 생각이 드는데 밀에서 개발된 여러 가지 자료라든가 아까 보여주신 그런 프레임워크라든가 이런 것들이 얼마나 확산되어서 사용되고 있는지에 대해서 유네스코 차원에서의 어떤 내부적인 평가나 앞으로의 어떤 방향 이런 것들이 뭐가 있는지 궁금합니다.
when first of all we developed the 5 laws of media and information literacy, me and Dr. Elton Grezel, finally these were adopted by UNESCO and translated into the official languages of UNESCO. So we don't believe in any sort of property. We are doing the academic work. Again, if UNESCO wants to adopt it or make some suggestions, we will do that. And after that, if UNESCO adopts these and translated into various, at the first instance, into the official languages, and then to all the regional languages, translations are done, then that will be go. And certainly this e-artist model still is not fully developed. We are going to work more and more on it, and we will welcome feedback from the participants, and finally it will come into the shape after some time. And I think the only way, the biggest barrier is the language barrier. Once it is translated into the official languages of UNESCO, then into the regional languages, I think it will go to the grassroots. 얘기를 많이 나눠봐야 될 부분들이 있을 것 같아요. 저희가 국제 컨퍼런스를 한다는 것이 이렇게 해외 논의와 국내 논의가 만나서 어떻게 같이 발전해 나갈 것인가를 생각하는 자리가 됐다고 생각하고, 긴 시간 동안 고생 많으셨고, 혹시 연사님들께 더 질문이 있으시면 점심시간을 활용해서 이야기를 조금 더 나눠주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 연사분들의 강의뿐만이 아니고 질의응답을 통해서 좀 더 많은 정보를 얻게 되었던 것 같습니다. 그 연사분들 그리고 좌장 김하미 박사님 적극적으로 질의응답에 응해주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 이상으로 2019 글로벌 미디어 정보 리터러시 국제 컨퍼런스 첫 번째 세션을 마치고요. 내려가셔도 되겠습니다. 감사합니다. 두 번째 세션은 모두의 의한 미디어 정보 리터러시 교육을 주제로 진행이 됩니다. 점심 식사를 맛있게 드신 후에 오후 2시부터 이 자리에서 세션이 진행되니까 참고해 주시고요. 가지고 계신 짐은 이 자리에 두지 마시고 모두 챙겨가 주시기를 바랍니다.